Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Équinoxe télévision. Good evening, Immaculate Faboui. Good evening to you, Claudia Asia. Good evening, dear viewers of Équinoxe television. Thank you so much for joining us. Calls are growing louder for the release of separatist leaders Sisi Tabe and Inera 10, who have been arrested for the past 8 years following a controversial extradition from the Federal Republic of Nigeria. According to the head of their legal team, Barrister Fru Joseph, is accusing Cameroon and Nigeria of conspiring against them. They are pushing for compensation, return to Nigeria, and also rehabilitation. And away from that, trash management still remains a major hurdle in Cameroon. Even the year 2026, several cities are struggling with ineffective waste collection, leading to overflowing containers and environmental pollution. Quel crédit accordé aux nouvelles promesses présidentielles? Paul Biya, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, a annoncé un programme spécial de réhabilitation des axes routiers ainsi que de la construction de nouvelles routes. Une annonce qui suscite des interrogations chez des observateurs avertis, partagés entre doute et espoir. Les détails à suivre au cours de ce journal. Des poubelles géantes, c'est l'image des grandes villes camerounaises en ce début d'année 2026. Les fêtes de fin d'année ont étalé au grand jour les lacunes du gouvernement en matière de collecte des ordures à travers le pays. Dans beaucoup de métropoles aujourd'hui, il faut se boucher les narines pour circuler. Reportage à suivre au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Le développement dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous de l'information sur Équinoxe télévision. Les audiences de janvier 2026 dans l'affaire Martinez-Zogo ont permis d'éclairer le fonctionnement interne de la DGRE. À la barre, deux anciens responsables, le commissaire divisionnaire James Elon Lobé, ex-directeur des opérations et l'ancienne chef de la division de la surveillance électronique, ont décrit les règles encadrant les opérations de cette structure. Des témoignages dont il ressort que l'opération menée contre Martinez-Zogo ne relevait pas des procédures officielles de la DGRE. Les précisions dans ce reportage de Guizogo. Ici au tribunal militaire, c'est le deuxième jour des 2 jours d'audience consacrés à l'affaire Martinez-Zogo en ce début de mois de janvier 2026. À l'heure où je vous parle, c'est l'ancienne chef de la division de la surveillance électronique qui est devant la barre. En effet, le tribunal militaire voudrait comprendre avec les témoins de la DGRE comment cette institution aura fonctionné, notamment dans le cadre de l'affaire relative à l'assassinat de Martinez-Zogo. Avant, c'est le commissaire divisionnaire James Elon Lobé qui est resté devant le tribunal ici hier jusqu'à minuit pour déposer au sujet toujours du fonctionnement de la DGRE. On a donc pu apprendre par son témoignage que la mission qui a consisté à traquer, enlever et torturer Martinez-Zogo jusqu'à sa mort était une mission en réalité non officielle. Il a apporté pour cela un certain nombre d'éléments en expliquant notamment que la fiche pour conduire une telle opération n'a pas été soumise à la hiérarchie et lui, en tant qu'ancien directeur des opérations, a notamment pointé le lieutenant-colonel Justin Danoué qu'il avait remplacé en estimant qu'on ne pouvait pas, par exemple, créer un groupe WhatsApp sans que le patron de la DGRE n'en fasse partie. Il a aussi noté le fait que 17 jours de mission pour ce commando, pour traquer Martinez-Zogo, où l'argent a-t-il été trouvé, s'est-il interrogé. Il en a conclu que ce n'était pas dans les caisses de la DGRE que cet argent est sorti. Un moment fort lors de ce passage devant la barre du commissaire James Elon Lobé a été son échange avec le maréchal de logis Godje, à qui il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu me voir en me disant que tu n'avais plus envie de faire partie des opérations. Ce que j'ai fait, je t'ai fait affecter à Marois et je suis très surpris de voir que tu te retrouves dans cette opération qui n'avait rien
d'officiels. Cette audience devrait se poursuivre jusque tard dans la nuit avant que le tribunal militaire ne donne un nouveau calendrier, ce qui devrait introduire des jours supplémentaires dans le procès Martinez-Zogo pour aller un peu plus vite dans cette affaire. Depuis le tribunal militaire, pour Équinoxe Télévision, Rodrigue Ngassi, Guizogo. Un réseau routier bitumé seulement environ 10%. C'est dans ce contexte que le chef de l'État, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, a annoncé un programme spécial pour la réhabilitation des axes routiers et la construction de nouvelles routes. Une annonce qui suscite des interrogations chez les observateurs avertis qui sont partagés entre doute et espoir. Les précisions à suivre dans ce reportage de Lionel Kankoum et Kevin Chogo. Eh bien, nous reviendrons avec ce reportage au cours de ce journal. Dans la région du Sud, à Kribi, la nouvelle année débute sur le signe de l'insalubrité. Des tas d'ordures continuent d'envahir les principales artères de la ville en dépit des instructions fermes du préfet de l'Océan adressées aux municipalités. Les précisions à suivre dans ce reportage de Joseph Abena. Ce sont des tas d'ordures à n'en plus finir ici dans la cité balnéaire de Kribi. Pendant les fêtes de fin d'année, les municipalités se sont montrées totalement indifférentes de la situation. Je dis, c'est le pays, c'est le système. Nous sommes fatigués. Que cette poubelle dégage un peu, parce que ça part même bien en route. Nous sommes au niveau où ça empeste en fait. Même nos enfants sont en danger. Parce qu'il y a des asticots là, il y a de l'eau qui stagne là et tout, nous sommes à bout. Bientôt même, ça va fermer la route. Vous-même, vous constatez ça. Ça va fermer le goudron. Et nous voyons les agents des ACAM passent tous les jours. Ils passent avec le camion, ils voient tout ça. Mais ils n'agissent pas. Pendant le conseil municipal de Kribi 1er, dont le budget est arrêté à 1,2 milliard de francs CFA, le préfet de l'Océan ne manque pas de revenir sur l'épineux problème. Il faut qu'on fasse disparaître l'État qui mobilise dans la ville de Kribi. Oui. Deuxième observation, je constate un désordre urbain fou. J'ai des difficultés, moi, quand je conduis, à passer au marché de Paul Béquet. Et je suis écœuré de voir les livres écrasés au sol. Interpellé sur le sujet, le maire de Kribi 1er évoque le conflit de compétences avec la communauté urbaine. C'est très compliqué et vous savez, la difficulté que les communes d'arrondissement ont, c'est qu'il y a la mairie de la ville. Parfois on se piétine et ça apporte tout ce que ça peut apporter. Mais dans le cadre de l'hygiène, effectivement, le préfet a raison, la ville est sale. Les populations victimes de cette situation d'inconfort se montrent plutôt révoltées. Il y a les engins à la communauté, normalement, devraient débarrasser ça. Il y a les bennes, il y a les caterpillars qui peuvent bien s'occuper de ça. Si ils ne veulent plus prendre soin, ils ont bien les engins. À quoi leur servent ces engins-là? Et ils ont des budgets qui votent chaque jour. La communauté urbaine de Kribi, dont le budget annuel est de 13 milliards de francs CFA, avait effectivement exhibé l'achat des engins de travaux publics à une époque. Mais les populations ne bénéficient pas réellement de l'effectivité de leur fonctionnement. Des tas d'ordures qui débordent sur la route, obligeant les piétons à partager la chaussée avec les voitures, de Bépanda à Shell Village, en passant par la nouvelle route citée. La réalité saute aux yeux dans plusieurs quartiers de la ville de Douala. Les images parlent d'elles-mêmes. On regarde et c'est sans commentaire.
la pouvait envoyer la route. Les personnes n'ont plus moyen de marcher. Comment vous voyez? J'étais obligé de courir ça, la voiture m'a ramassé là-bas. Un réseau routier bitumé seulement environ 10%. C'est dans ce contexte que le chef de l'État a annoncé lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier un programme spécial pour la réhabilitation des axes routiers ainsi que la construction des nouvelles routes. Une annonce qui suscite des interrogations pour les observateurs avertis. Plus de précisions à suivre dans ce reportage de Lionel Kankoum et Kevin Tchogo. Ainsi que je l'ai récemment annoncé, un programme spécial de réhabilitation des axes routiers dégradés et de construction de nouvelles routes sera lancé au courant de l'année qui commence. Autoroute Yaoundé-Douala, route et boulevard Kribi passant par Akom2, corridor Douala-Djamna. Il ne se compte plus en effet ces projets routiers au Cameroun, dont la mise en œuvre ou la réhabilitation piétine depuis Mathusalem. Ceux qui ont fait l'axe routier de Kribi ont sans doute remarqué des conteneurs couchés de part et d'autre de la route. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire qu'un axe routier comme celui-là soit jonché de conteneurs parce que roulant, le chauffeur a fait un accident. Forcément, ça a une incidence économique considérable. Problème managérial, manque de financement, suivi inexistant. Autant d'éléments qui, de l'avis des observateurs, entretiennent le statu quo sur ces chantiers. Ces routes-là, voyez-vous, il y a des routes qu'on travaille, mais après 2 ans, 3 ans, on voit déjà des fissures, de ces dégradations. Si vous avez des routes qui sont en mauvais état, c'est parce que le manager suprême est distant, est absent. Du moins, il ne contrôle pas exactement ce qui est fait sur le terrain. Conséquence, donc, nous avons des projets routiers qui datent d'une décennie, qui ont de la peine à être livrés. Nous avons des patrons qui se plaignent. L'annonce par le chef de l'État d'un programme spécial à la faveur de ce réseau routier doit de ce fait être accompagné des actions concrètes en termes d'investissement, adossées sur la rigueur pour doter le Cameroun d'un réseau routier moderne, digne du nom. Il faudrait donc allier plusieurs choses. La quête des fonds, mais également un management de qualité qui fera qu'il y ait une adéquation parfaite entre des fonds obtenus et les ouvrages sur le terrain. Tout ce qu'on attend, c'est de la rigueur et puis qu'on passe à l'action. Et puis qu'il y ait aussi du suivi. Parce que tout ce qu'on dit, on programme comme ceci, s'il n'y a pas du suivi, en fait, il n'y aura pas de résultats. L'annonce du chef de l'État survient alors que les données du ministère des Travaux publics indiquent dégradé à 75% le réseau routier national. Ainsi que l'accès au bassin de production. Pour les fidèles d'une même église dans 2 lieux différents, c'est le visage de la vraie église de Dieu du Cameroun capté dans les localités de Mombo dans le Mungo et Lobo PK16 dans la Léquié. La vraie église de Dieu demeure confrontée à une sérieuse crise malgré l'arbitrage du ministère de l'administration territoriale. Plus de précisions à suivre dans ce reportage de Steve Eboulé, Kemazumatida Osomba et Ulrich Gonomala. Du Cameroun, bâti sur une superficie de 4 hectares dans l'arrondissement de Mombo, département du Mungo. La convention internationale annuelle a refermé le rideau le dimanche 28 décembre 2025 après 3 jours d'intenses activités dirigées par le révérend pasteur François Abaté. Ce qu'il y a à retenir, c'est l'unité de la foi, l'unité des enfants de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous marchions en rang dispersés. Étant un corps que nous nous unissons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Non seulement pour l'œuvre locale aussi au pays, mais l'œuvre s'étend jusqu'à d'autres continents. Ce même 28 décembre 2025, une convention similaire a également été organisée dans la localité de Lobo, département de la Léquié. Suivant les statuts de la vraie Église de Dieu du Cameroun, c'était sous la conduite du révérend pasteur Landry Tchana. Ce que nous avons dit aujourd'hui aux fidèles, il était question de les amener à un engagement personnel pour servir Dieu. Et Dieu nous appelle, Dieu veut nous bénir, mais c'est un choix personnel et nous avons les conséquences de nos choix. Si c'est Dieu que nous voulons servir, nous attendons de lui toute la bénédiction comme nous avons fait aujourd'hui.
Et si nous décidons de ne pas servir Dieu et que nous devons servir d'autres choses, nous n'avons rien à attendre de Dieu. Dans l'arrondissement de Lobo aussi, de nouveaux pasteurs ont été présentés à l'Assemblée. Ici, on parle des milliers de personnes qui ont fait le déplacement. Elle devait se tenir à Mombo dans le Mungo, mais compte tenu, n'est-ce pas, de la faction dissidente qui perturbe le bon fonctionnement de l'Église, nous l'avons délocalisée pour, n'est-ce pas, tenir cette 62e édition de la convention annuelle ici à PK16 à Lobo. Il n'y a pas deux conventions à la vraie Église de Dieu du Cameroun. Alors que le ministère de l'administration territoriale a reconnu la faction conduite par le révérend Abati, la crise s'enlise davantage. Les fidèles restent profondément divisés et l'affaire est désormais portée à la Cour suprême. En éducation, après 2 semaines d'interruption, les élèves de la région de l'Ouest ont renoué avec le chemin de l'école pour le compte du second trimestre. Les précisions à suivre dans ce reportage de Robert Kenyé et Leclerc Tchakem. Le drapeau tricolore flottant à tout vent au lycée bilingue de Toquette, preuve que les disciples de Charlemagne de la région de l'Ouest ont renoué avec l'école sans anicroche pour le compte du second trimestre. Point de repli pour ces élèves et enseignants. The sunflower plant have leaves with very thin cuticles, and then the mango plant has leaves with very thick cuticles. Au lycée bilingue de Ngouaché, comme au lycée technique Canada, la période festive n'est plus qu'un lointain souvenir. Le tableau noir reçoit les coups de craie de la continuité de l'année scolaire. Vous êtes le maillon principal, c'est l'élève qui est le maillon principal. Nous sommes là pour vous accompagner. L'enseignant vous accompagne, le parent vous accompagne. Maintenant, c'est vous. La balle est dans votre état. Parce que si on vous accompagne et vous n'étudiez pas, on n'aura pas les résultats. Nous avons accueilli au moins 98% d'élèves, juste quelques retardataires. Et puis, nous prenons toujours la peine de sensibiliser nos élèves. Et nous pensons qu'avec ça, quand même, il y a beaucoup d'améliorations dans le comportement des élèves. Bien des choses ont été faites au premier trimestre. Et cette fois-ci, il va falloir tout simplement terminer et faire des révisions. Des cas d'indiscipline que les pédagogues n'ont pas pu les redresser sur le droit chemin sont renvoyés. On a eu des cas d'élèves qui vendaient tout un réseau de vente de drogue au sein du lycée, que nous avons démantelé. Et puis les mineurs, c'était pas la première fois, nous avons été obligés de les exclure, pour que la mauvaise graine n'atteigne pas les autres élèves. Ces indisciplinés, ces délinquants, nous croyons toujours qu'à la fin on peut faire quelque chose. Avec d'autres on réussit, mais avec d'autres on ne réussit pas, hélas. L'épine dorsale de l'encadrement de l'enfant, qui est le parent, doit jouer pleinement son rôle. Le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest appelle à une action conjuguée. Les parents doivent suivre leurs enfants. Ils doivent en effet se rassurer tous les soirs que leurs enfants ont été à l'école, qu'ils ont pris les notes. Tout porte à croire que si les enseignements se déroulent comme ils ont commencé, l'Ouest a de belles perspectives pour la fin de l'année. Couvrir les programmes au cours du deuxième trimestre qui connaît plusieurs interruptions, à l'instar de la semaine de la jeunesse, de la journée nationale du bilinguisme, des journées portes ouvertes dans l'ordre de l'enseignement technique, appelle l'élève à plus de discipline. Je compte sur vous pour qu'on ait de bons résultats cette année. Hors de nos frontières, au Niger, le préfet de Torodi a été assassiné avec quelques membres de sa famille lors d'une attaque armée dans sa résidence. Et en République centrafricaine, le président sortant Faustin Archange Touadéra a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle après le premier tour. Plus de précisions dans ce reportage de Jires Yopa et Clarisse Futsu. Le préfet de Torodi, localité située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey, a été exécuté avec son épouse et leurs enfants dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une attaque armée contre sa résidence. L'assaut serait attribué à des présumés djihadistes, d'importants dégâts matériels enregistrés. Cette attaque ciblée contre le capitaine Sebou Mali, préfet en exercice, constitue un véritable seuil dont la violence visant l'appareil d'État nigérien dans un contexte marqué par la persistance des attaques de groupes armés dans le sud-ouest du pays. En République centrafricaine, l'autorité nationale des élections a publié dans la nuit de lundi à mardi les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 décembre dernier.
Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, est déclaré vainqueur dès le premier tour avec 76,15% des suffrages. Son principal adversaire, Anissé Georges de Loguélé, arrive en deuxième position avec 14,66% des voix, suivi de l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra, crédité de 3,19%. Avant la publication de ces résultats, les deux opposants avaient dénoncé des irrégularités électorales. Le taux de participation est estimé à 52,42% selon l'autorité nationale des élections. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 2026. Fin de la première partie de ce journal bilingue. La deuxième partie est avec vous en langue anglaise. Immaculate Fogui. Thank you so much, Claudia Asia. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us on the second part of the news. On the 8th anniversary of the Naira 10 controversial extradition to Cameroon, the legal team of Sisikwa Tabe and Co., led by barrister Fru Joseph, is calling for their release, compensation, return to Nigeria and reintegration into normal life. The team is telling the world how Cameroon and Nigeria conspired in wrongdoing against Julius Ayuktabe, Dr. Ufo Ngala and Co. They call on the international community to compel Cameroon and Nigeria to respect human rights. We have details from Armstrong Sander. Sisikwa Ayuktabe and 9 others were arrested on the 5th of January 2018 at the Naira Hotel in Nigeria before being controversially brought to Cameroon, where they will later be charged, tried and sentenced on terrorism counts. 8 years on, the defense team led by barrister Fu wants the world to know how Cameroon and Nigeria conspired in wrongdoing against the Naira 10. The refoulement of the Naira 10 was done without any formal judicial proceedings or oversight, violating international law and the sacred principle of refugee law, wherein states signatory to the 1951 Refugee Convention covenant and are obligated never to send anyone back to any country where they fear persecution on the basis of their race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. Standing on the opinion of the United Nations Human Rights Council's Working Group on Arbitrary Detention, the legal team is tasking Cameroon and Nigeria. We urge Cameroon, Nigeria, and all international stakeholders to take immediate action to implement the United Nations Human Rights Council Working Group on Arbitrary Detention Opinion 059/2022, calling for the immediate release of the Naira 10, their return to Nigeria, where their established homes are, their compensation and their rehabilitation and reintegration into normal functional lives, despite the trauma of all these years, and others arbitrarily detained in connection with the Southern Cameroon's conflict. Likewise, the Federal Republic of Nigeria, they have a unique appeal to Cameroon. Release the Naira 10 and other arbitrarily detained individuals and Amazonian prisoners of conscience in Cameroon prisons. Return the Naira 10 immediately to Nigeria. To end arbitrary detentions and enforce disappearances. To pursue peaceful resolution and justice, and to put all necessary safeguards in place that this kind of arbitrary abductions and detentions never happen again, by resolving the war, conflict and crisis through a genuine dialogue culminating in a mediated settlement. Beyond Cameroon and Nigeria, the legal team is requesting the intervention of the international community for an immediate and lasting solution. The international community to insist that Cameroon creates a conducive atmosphere, necessary and precedent for a free and open-ended dialogue that will address the root causes of the war, conflict and crisis that is at the basis of the abduction and arbitrary detention of the Naira 10 in the first place. And finally, we are calling on the international community to support peaceful resolution of this conflict as opposed to watching a military confrontation and showdown that is disastrously affecting both parties. Encourage Cameroon and Nigeria to abide by their obligations under international law and as members of the Committee of Nations, especially under the following instruments. 1. The 1951 Refugee Convention,
which was ratified by Nigeria and Cameroon. Sesekwa Yuktabe, Dr. Mfongala Amfo, and several others are being held at the maximum security prison in Kondenge, Yaoundé, Cameroon since November 2018. And now we talk something else. Despite the silence of the Ministry of Territorial Administration, the Center Administrative Court has upheld the legal status of the Democratic Liberation Party in conformity with the 1990 law governing the creation and functioning of political parties in Cameroon. Leaders of that party dragged the Minister of Territorial Administration over what they qualify or perceived as his refusal to officially declare the party's legal standing. And the first hearing was today in Yaoundé. More with Babila Jonathan. The Democratic Liberation DL in a legal battle with Territorial Administration Minister Tanganji Paul over the legalization of the political party. The matter is before the Center Administrative Court in Yaoundé. What the court has deliberated in here, as you've said, they have said we are legal by law to exist. Thus, we should go on and carry on our activities. Since Minard has not been written to us, so they are incompetent to authorize him because the law says that normally they have to attack the decision of refusal for legalizing the political party. So the court is telling us that we are legal and we need to operate. That means we are going in for the elections and with no problem. The legal battle has been triggered by the silence of Minister Tanganji Paul, who has yet to clarify the legal status of DL. The fact that he kept silent, and that silence, it is an implicit silence. That means refusal. Because we don't see that we deposited our party on the 29th of November 2023. 2024, 1 year, 2025, 2 years. Yeah, we already doing that's 3 years today. So 3 years, that means, and meanwhile, the law number 90/056 of 19 December 1990 stipulates that in the event of silence maintained within 3 months after depositing, if you are fined at the competent service of the governor, the party is deemed legal and the party is deemed to exist legally. Despite the legal status guaranteed by Article 7 Sub 2 of the December 1990 law governing the creation and functioning of political parties in Cameroon, DL officials are concerned about what they qualify as unlawful behavior of some administrators that could constitute a major hindrance to the party's ambitions ahead of the forthcoming municipal and legislative elections. Our problem here was some administrative authorities who do not master the law. Like we have the Dio Central of Nkambe and the Dio Central of Mfu, who wrote to us officially during the celebration of National Day that we were not supposed to operate or participate because we are not legal. Reasons why we came here before the courts, so that the administrative courts should make it official. Thank God they have made it official, we are legal. In the contents of the judgment that will be given to us, it will be stated clearly that we are legal, and which any other administrative authority has to know that we are legal. So if any authority stop us from participating or carrying out our activities, that shows that the person now is actually confronting by the nation. After establishing its competence to hear the matter, the Central Administrative Court is expected to hand down the final ruling on the matter in the days ahead. And away from politics, trash management still remains a major hurdle in Cameroon. Several cities are struggling with ineffective waste collection, leading to overflowing containers and also environmental pollution. A case in point is Kribi. It is found in the south region of Cameroon. Despite orders from administrative authorities for this trash to be taken away, the situation still remains very precarious, as Siri Chakutio tells us. These are endless piles of garbage in the seaside town of Kribi. During the holiday season, the city council showed complete indifference to this situation. They tell us it's the country, it's the system.
We're tired of this garbage. We want it cleared up because it's already getting to the point where it stinks. Even our children are in danger because it is very dangerous for our health. Soon the garbage will close the road, they'll cover the road, and we see agents from the company in charge of collecting the garbages coming every day. They pass by, but they see this filth and do nothing. During the Kribi 1 Municipal Council meeting, whose budget is set as 1.2 billion francs CFA, the senior divisional officer of the Ocean Division addressed the problem. We have to get rid of these piles of garbage in the city of Kribi. Second observation, I note that there is urban disorder in the city. It has to stop. When questioned on the matter, the mayor of Kribi 1 subdivision mentioned the jurisdictional conflict with the city council. It's very difficult, and you know the difficulties that all subdivisions have. There is the city council. Sometimes we get in each other's way and it causes confusion, but we will resolve things. The Kribi City Council, whose annual budget is 13 billion francs CFA, did indeed boast about purchasing public works equipment, but the residents do not benefit from its effective operation. Cedric Chakucho reporting there. Meanwhile, Cameroon's government said it's stepping up efforts to reduce the country's over-reliance on imported rice as several local markets are now flooded with such rice. Officials estimate that hundreds of thousands of tons of rice are imported each year, and highlighting a huge gap between national demand and also local production. The situation was raised during a meeting that took place in Bamenda in the presence of the Minister of Agriculture and Rural Development. More with our Bamenda Chief Correspondent, Mbu Stella. Cameroon's government says it is intensifying efforts to reduce the country's heavy reliance on imported rice as foreign brands continue to dominate local markets. Officials estimate that thousands of tons of rice are imported each year, widening the gap between national demand and local production. This challenge was at the center of discussions in Bamenda, where Cameroon's Minister of Agriculture and Rural Development chaired the 6th Steering Committee meeting of the Rice Value Chain Development Project. This policy aims to create, income or to increase income for rural population and eradicate poverty in rural areas, and the project will participate to the reconstruction of the northwest and far north region. The steering committee also approved a budget of 24 billion francs CFA for 2026 to expand rice production in the Ndop Valley in the northwest, Sancho in the west region, and Mada in the far north, 3 major farming basins. The funding will be used to develop farmland, open farm-to-market roads, rehabilitate basic infrastructure, and provide modern farming equipment as Cameroon seeks to close its production deficit. As part of the program, the Northwest Rice Cooperatives Association received agricultural and logistic equipment worth 2.4 billion francs CFA, including trucks and earth-moving machinery to support large-scale rice farming. Before now, the production capacity in Norway has been very low. Why? Because the land for rice cultivation has not been developed. With the coming of this equipment, production of the rice in the region will change. Because once the land is developed, farmers now will have to increase their production capacity. More farmers will go into rice production because there are still no fields who will be developed, and we need more farmers to go into that rice cultivation in the region. With new investments in rice production and processing, including a high-capacity plant operated by UNVDA, the government says it hopes to gradually reduce imports and position Cameroon as a future rice exporting country.
Now we take you out of Cameroon, where a brutal attack in southwest Niger claimed the life of a state official and his family, sparking fears of jihadist violence escalation. Meanwhile, in Central African Republic, provisional election results show President Faustin Archange Touadéra set for a landslide win amid opposition outcry over election rigging. More with our reporter, Law McNary. In Niger, a particular deadly armed attack targeted the residence of the prefect of Torodi, a locality located about 60 kilometers southwest of Niamey. The serving prefect, Captain Shaibu Mali, was executed along with his wife and children during the night from Sunday to Monday. In total, 7 people were killed and significant material damage was reported. The attack has been attributed to the suspected jihadist group and represents a new level of violence against state officials amid ongoing insecurity in the country's southwest. In the Central African Republic, the National Election Authority released the provisional result of the presidential election held on December 28. Incumbent President Faustin Archange Touadéra was declared the winner in the first round with 72.15% of the votes. He was followed by Anissé Georges Dologele with 14.66% and the former Prime Minister Henri-Marie Dondra with 3.19%. The announcement opposition candidates has raised concern over alleged electoral irregularity. Voters turnout was estimated at 52.42%, and the Constitutional Council is expected to announce the final result on January 20, 2026. And now to sports. Cameroon's indomitable Lions are back in Agadir. They are gearing up for their match against host nation Morocco. They are having a closed-door training at the Abdelaziz Rifki Stadium in Anza. Smajikan Gabriel, a reporter on special assignment, is on the ground to give us latest updates on this training session. The Lions of Cameroon returned to Agadir late Monday after their brilliant qualification to the quarter-final of the Africa Cup of Nations. The players of Pagu David had a day of rest before their training session this Tuesday at the Abdelaziz Rifki Stadium in Anza. The return of the indomitable Lions to their base in Agadir came after CAF validated their request. But the head coach says the game against Morocco is still long from now. The match against Morocco is still far from us, so we will see. We are focused on rest for the boys to regain their energy. We are not talking about the game of Morocco for now. Morocco is the natural favorite, but we are going to come and play with our strength and qualities. We are going to look at the images of Morocco calmly. Darlene Yongwa, who limped off the pitch during their game against the Bafana, is reported to be off danger. Cameroon is expected to train in Agadir and return to Casablanca 48 hours before their game against the Atlas Lions of Morocco Friday. And we stay in Agadir, Morocco, where the government of that country has pumped millions of dirhams into boosting different sports disciplines. One of Agadir's prominent fitness spots is the Al Imbiat Sports Park. The site has a variety of modern equipment. Once more, our reporter on special assignment in Morocco, Smaji Kangirul, tells us more about the sports site. The entrance into the Al Ibiat Urban Sports Park is opened on a large boulevard bordered with trees. From the first step, visitors are immersed in a relaxing environment designed for walking and sports. Mohammed, a 61-year-old math teacher and marathon enthusiast, has made the sports park his daily training ground. An athlete, just like a footballer, has a training program, physical and mental, to follow. He must manage it, work on it, plan it well to get to the day when he is in good shape. In this vast natural setting,
playgrounds for children have been set up. Swings and other sports facilities attract families every day. I'm at the park to take a walk with my little son. As you can see, it is a nice park for children and adults to do sports and to do some leisure for children too. I am here to release the negative energy because all week long I am at work. Here there is a lot of green space to breathe fresh oxygen. The Al Inbiat Sports Park also has indoor fitness spaces. Modern equipment allows the practice of weightlifting and physical exercise accessible to all. The skate park and the basketball court are amongst the most frequented facilities for young people to play basketball and to play with friends, and also to play skateboarding. We play with the skate at the skate park of Agadir. Several sport areas, amongst them volleyball, handball, tennis and football, have also been constructed. Hassan, a player for Moroccan under-20 national team, regularly visits the pitch to play football with his friends. We come here 2 to 3 times a week to play together because even the temperature is good. There is rain, so we like to play during days like this. The park also includes one of the oldest stadiums in Agadir. The Al Inbiat Stadium of Agadir is one of the city's first pitches and was opened in 1969. The opening match pitted Algeria to Morocco. Before the construction of the Grand Stadium of Agadir, it was at the Al Inbiat Stadium that the local team, USA of Agadir, played and won the Algerian Cup in the 2022-2023 football season, inaugurated some 57 years ago. Today, the stadium has been attached to the modern urban complex, which is practically the equivalent of the sports complex in Yaoundé. Inside, one can practice various sports, amongst them volleyball, basketball, futsal, and many others. The complex can contain almost 5,000 spectators. It is a multi-sports complex. Not too far from it, a library dedicated to reading, while an underground parking increases the accessibility of the site. While in Cameroon, we have the Parcours Vita. Here in Agadir is the Al Inbiat Sports Park, which access is free. To use any of these spaces, Moroccan government spent 150 million dirham, which is equivalent to 9 billion francs CFA, to construct this sports park in Agadir, which has a population of about 5,000 inhabitants. Thanks a bunch, Smart Chikan Gable, for that amazing Discovery report. And that's what put a cap to tonight's edition of the 6 p.m. bilingual newscast on Equinoxe Television. It has always been a pleasure being here with you all for the amazing news. Stay in the company of interesting programs on Équinoxe TV. Have a wonderful evening, Claudia Isia. Thank you very much, Immaculate Fogoué. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal bilingue. Merci pour votre fidélité. Nous vous laissons en compagnie des programmes d'Équinoxe Télévision. Dans quelques minutes, vous aurez Achille Kamga et ses invités dans le cadre de l'émission consacrée à la CAN Maroc 2025. Excellente soirée.